All right, FightHype.com here with undefeated knockout artist at lightweight, my man William Zepeda. William, first of all, man, what'd you think of the Salvador Sanchez comparisons from Oscar? ¿Qué opinas tú de las comparaciones con Salvador Sánchez que hizo Oscar de la Hoya? Bueno, pues para mí es un honor que hagan esa comparación contra una gran leyenda boxística en este ámbito, y pues hay que respaldar esas palabras, esas sabias palabras, y demostrar que tenemos talento. It's an honor every time somebody talks about Salvador Sánchez and myself. It's an honor. Now it's up to me to back it up, and we will show them that we have the talent. What do you think of Maxi Hughes? Did you think he beat Kambosos? And are you the kind of fighter that once you feel the other guy's power and they can't hurt you, you just try to run right through them? ¿Qué opinas de la pelea de Maxi Hughes con Kambosos? Y eres tú el tipo de boxeador que cuando ve que los golpes del rival no le hacen daño, se anima un poquito más adelante. Bueno, pues creo que Maxi ahí tuvo una gran presentación. Está la controversia del resultado, pero creo que le faltó un poquito cerrar con broche de oro, que demostrar y llenarle más el ojo a los jueces de que él iba adelante en la pelea y no cerró cada round. Entonces ahí fue por eso que le dieron la pelea a Kambosos. Y pues esperemos dar una gran actuación este sábado contra Maxi. Yeah, what we saw with Maxi is at the end he couldn't finish the punches, he couldn't follow through, and when you are looking at the judges, they are looking for punches, and that's what we see in Maxi, that he didn't deliver the final punch, and that's why the judges probably didn't go with him. But yeah, this Saturday is going to be tough against Maxi, but we're ready for a good showing. So you didn't see it as the robbery most people saw that fight as? Que si tú la viste también como que se la robaron a Maxi Hughes. Sí, pues yo vi muy pareja la pelea, puedo irse para cualquier lado porque Maxi iba muy hacia la defensiva, Lomachenko, Kambosos iba proponiendo el combate pero no conectaba, entonces estuvo ahí muy pareja la pelea. Yo creo era de que Maxi o se parara un poquito más a conectar más golpes, o que Kambosos se cerrara y entrara con más efectivo. I saw it closer than what a lot of people see. I saw Maxi going forward, trying to, but at the end didn't finish it. And what I saw from Kambosos, the same thing. He will come in, punch, and then move away. So at the end, I saw it really tight fight. Not as much as people say that it was a robbery, but I do believe that it was a tough fight for both of them. But at the end, Kambosos showed a little more, and the judges like that. You know, he's known as a good defensive Southpaw. Is this an important style for you to learn and to dominate? Because most fighters will look to box you and not to fight you. Cuando hablamos de Max, estamos hablando de un zurdo que tiene muy buena defensa. Para ti eso es bueno aprender ese estilo, porque al final de cuentas él te va a boxear en vez de ir a atacarte. Sí, eso es lo que estuvimos trabajando en el gimnasio. Sabemos de las cualidades de Maxi, que sabe mover muy bien el ring, tiene muy buena defensa, muy buenas piernas. Entonces tenemos mucha tarea que hacer durante los 12 rounds y tratar de resolver su estilo. That is exactly what we saw. That is exactly what we worked at the gym. We have a lot of homework for the 12 rounds because we're ready for the 12 rounds and we are ready for his style. Essentially, is your offense and your combinations also your defense, or do you have underrated defense? ¿Crees tú que tu ofensiva, tu manera de atacar, es tu mejor defensa, o tu defensa está por ahí escondida y la vamos a ver un poco más? Creo que estas dos armas me van a funcionar en la pelea porque, como lo sabemos, Maxi es un boxeador que va mucho a la defensiva y hay que proponer combate, hay que combinar con más golpes, hay que conectar, pero pues también sabemos que Maxi tira combinaciones, golpes al encuentro, y hay que cuidarnos de ese tipo de cosas. Both. I consider myself both a good offense, good defense kind of guy, but we know what he's up to. We know what he can do, and we're ready for that. Maxi is a great fighter, nothing against him, but I think what we have seen, what we have worked on, is going to work in our favor for this Saturday. How much do you want the Shakur Stevenson fight if you beat Hughes? Because this is an eliminator for not his title, but for two of the other titles in the division. ¿Qué tanto quieres la próxima pelea, la de Shakur Stevenson? Si tú ganas, ¿qué tanto te gustaría esa pelea para ti? No, pues de hecho yo he hablado con Oscar y Eric de que se dé esa posibilidad de esa pelea. Sabemos y me siento con las capacidades para poder salir victorioso. Se ha estado hablando ahí, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero estoy seguro que tarde o temprano esa pelea la va a pedir más la gente y se va a dar. Yeah, I've talked to Oscar, to Eric, Golden Boy Promotions, about the possibility of that fight. I know that it's going to happen one way or the other. It's going to happen, and when people see what we're going to bring
people are going to ask for it. And when the fans ask for something has to happen. Did you see something in that last fight with Los Santos that you could take advantage of? ¿Viste algo en la última pelea contra Los Santos que puedes tomar ventaja de eso? Sí, ahí vi que Shakur es muy precavido en cuanto sintió la pegada de Los Santos, que también tiene muchas cualidades de Los Santos, se limitó mucho, se guardó, entonces creo que ahí es donde uno puede entrar en el que uno proponga su boxeo, en trabajar las zonas blandas y no dejarlo hacer su pelea. Yeah, we did notice a lot of things with Shakur. We noticed that as soon as De Los Santos started hitting him and he felt that punch, then he stayed back. He stayed back, and we noticed that. So if he does that when we fight, it's going to be a good night for us. What does happen in that fight? Because you throw more punches than anybody in the division, and he has the best defense in the division. So what would happen? ¿Qué crees tú que pasaría en una pelea con Shakur, ya que tú tiras más golpes que nadie, pero él tiene una de las mejores defensas en la división que nadie más? Bueno, pues también nosotros no nada más nos caracterizamos porque tiramos golpes, sino también nos sabemos mover, también sabemos tirar golpes de diferentes ángulos y creo que por ahí eso es lo que nos beneficia. Esos de combinaciones al cuerpo y de diferentes ángulos es donde podemos sacar desbalance a Shakur. One of the good things about us, about William Zepeda, is when we fight, we actually box. We're just not throwing punches. We're not just throwing punches. We're actually boxing, and I think that is what's going to take us to the next level if that fight ever happens. And lastly, thank you, Willie. Lastly, if you win this fight, you are Tank's mandatory. Gervonta Davis is mandatory. Any message for him? And you could say it in English if you want, because we heard you speak some English too. ¿Tienes algún mensaje en caso de ganar esta pelea que será un mandatorio retador para un título? Si quieres darles un mensaje a alguno de esos boxeadores, y si lo quieres hacer en inglés, pues mejor para que te entiendan. I am ready for 135. I'm coming for you. Mucho bien. Gracias. Gracias.